Okay, good evening, all of you. See, on last lecture we started interhalogen compound. That was our last point. That is interhalogen compound. So please हा point read करा तुम्ही 2 मिनिटं. Okay. See, interhalogen compound means what? The compound formed by the. Am I audible? Yes, am I audible? Okay, very good. ठीक है. So see, interhalogen compound means what? The compound formed by the combination of two different halogen atoms, that is called as interhalogen compounds. For example, halogens are nothing but fluorine, chlorine, bromine, iodine. These are the halogen. The general formula is XX dash N, where X is a bigger size of halide, X dash is a smaller type of halide. Next, their types, that is XX dash, XX3 dash, XX5 dash, XX7 dash, and these are the different examples for the interhalogen compounds. Okay, so that was our last point. Now today we are going to see about general characteristics for the interhalogen compounds. मला एवढी भूक लागली टाइमच नाही. General characteristics for the interhalogen compound. General characteristics of interhalogen compound. General characteristic पाहूयात पहा interhalogen compound से. So the first characteristic for the interhalogen compound is in XX dash N type of interhalogen compound, this X is larger size of halogen, while X dash is काय करणार हे मुलं थांबणार नाही. हा ना, नाही त्यांना ऑनलाईन आहे म्हणा त्यांना. Okay, sorry. See, in XXN dash type of compound, X is the larger size of halogen, while X dash is smaller size of halogen. That is the first characteristic. Now see, this N is always odd number. Always odd number असेल. The next characteristic is this X is this X having larger size as well as larger size as well as less electronegative. It is less electronegative. And X dash which having a smaller size and it is a more electronegative compound. आता ह्याच्यासाठी तुम्हाला ॲक्च्युली अगोदर हॅलोजन्स म्हणजे काय, त्यांची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी वेन वी गो टॉप टू बॉटम इन्क्रीज होते डिक्रीज होते हे आपल्याला माहिती पाहिजे. ओके, सो हे आपल्याला माहिती आहे, हे आपण मागे बऱ्याच वेळा पाहिले.
So fluorine, chlorine, bromine and iodine. When we go top to bottom, electronegativity goes on decreasing. As we know that X is a less electronegative because it is larger in size. So larger size चे halogen atom हे less negative आहेत, while smaller size चे halogen atom हे more electronegative compound आहे. Okay. Next, त्यांचं नाव कसं लिहितो आपण पहा. They are named as halogen halide. ह्यांना आपण कसं नाव देतो, हॅलोजन हलाइड ह्या फॉर्म मध्ये नाव देतो. सो द मोर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह हॅलोजन इज नेम्ड ॲज such and the electronegative, the less electropositive halogen, it is named as a halide. म्हणजे काय पहा, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह हॅलोजन ॲटम आहे, द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह हॅलोजन, याचं नाव ॲज सच लिहिणार आहोत आपण, जसंच्या तसं ठेवणार आहोत. जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह हॅलोजन ॲटम आहे. नेक्स्ट, जो मोर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह हॅलोजन ॲटम आहे, जो मोर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह हॅलोजन ॲटम आहे, त्याचं नाव आपण इन द फॉर्म ऑफ हलाइड लिहिणार आहोत. ओके. आता मी एक्झाम्पल घेऊन समजावते पहा काय आहे हे. फॉर एक्झाम्पल, ClF. So the name of this compound is chlorine. या कंपाऊंडचं नाव असेल क्लोरीन मोनोफ्लोराइड. क्लोरीन मोनोफ्लोराइड. नेक्स्ट आहे BRF. So can you tell me the name of this compound? Nomenclature करते हैं. Bromine monofluoride. Yes, very good. It is a bromine monofluoride. Next one. Bromine monochloride. Okay. If I give 3 here. Bromine trichloride. Correct. Very good. It is bromine trichloride. IF7. What is the name of this compound? Iodine heptafluoride. Correct. Very good. It is iodine heptafluoride. तुमच्या एक्सरसाइजमध्ये पण चॅप्टरच्या मागे बरेच क्वेश्चन्स आहेत त्याच्यावर, किंवा बोर्डाच्या पेपरला पण 1-2 वेळेस क्वेश्चन विचारलेलं आहे ह्या नॉमेनक्लेचर्सवर. तुम्हाला काहीतरी हे नॉमेनक्लेचर दिलेलं असतं, त्याच्यावरून स्ट्रक्चर काढायचं असतं, किंवा कधी कधी मॉलिक्युलर फॉर्म्युला दिलेला असतो, त्याच्यावरून नॉमेनक्लेचर करायचं असतं. ओके, सिम्पल आहे. द नेक्स्ट जनरल कॅरेक्टरिस्टिक फॉर दिस इज interhalogen compound. They have the even number of atom. Interhalogen compounds have even number of atoms, that is 2, 4, 6, 8. For example, ClF3. How many total atoms are present in this? 4. 4. If you consider IF7, so total atoms are 8, right? If you consider BRF5, the total atoms are 6, correct? So these are the different interhalogen compound. The total number of atoms is always even number. त्यांच्यामध्ये total number of atoms असेल, हे always even number असेल. ठीक है. नेक्स्ट,
नेक्स्ट पहा, हा जो एक्स डॅश आहे, द नंबर ऑफ एक्स डॅश इज ऑलवेज ऑड नंबर. हा जो एक्स डॅश नंबर असतो हा ऑलवेज ऑड नंबर असतो का. आता एक्झाम्पल वरतीच आहेत, बट स्टील आय एम गोइंग टू राईट हिअर CLF3. दिस इज एक्स डॅश, इट्स नंबर इज 3. So they are always odd, like 3, 5, 7 or 1. For example IF7 हा ऑड नंबर आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट त्यांच्या प्रॉपर्टीज कशा असतात ते पाहूयात. The properties of these interhalogen compounds are always intermediate between these two halogen atom. म्हणजे काय पहा, फॉर एक्झाम्पल हा जर मॉलिक्यूल असेल CLF3, तर ह्या CLF3 हा एक इंटरहॅलोजन कंपाऊंड आहे, पण ह्याच्यामध्ये जे हॅलोजन आहेत ते वेगवेगळे 2 हॅलोजन ॲटम आहेत. एक आहे क्लोरीन आणि दुसरा आहे फ्लोरीन. तर क्लोरीन आणि फ्लोरीनच्या ज्या काही इंडिव्हिज्युअल प्रॉपर्टीज असतील, तर त्यांच्या इंडिव्हिज्युअल प्रॉपर्टी ज्यावेळेस आपण कंबाईन करूयात, तर हा CLF3 इट शोज द इंटरमिडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन द क्लोरीन अँड फ्लोरीन. ओके, आय एम जस्ट सेइंग द एक्झाम्पल. So all the interhalogen compound they have the intermediate properties between the two halogen atom. 2 हॅलोजनच्या मधल्या इंटरमिडिएट प्रॉपर्टीज त्यांच्यामध्ये ऑलवेज असतात. नेक्स्ट about oxidation state. This oxidation state of atom X in this XX dash N is equal to +1, +3, +5 or +7 always, and this X dash is nothing but a -1 always. Okay, आपण एक्झाम्पल घेऊन समजावून घेऊयात पहा. आता मी एक एक्झाम्पल घेते CLF. नाव सी, हा जो क्लोरीन आहे ह्याची ऑक्सिडेशन स्टेट इथे असेल +1. The oxidation state for this chlorine is +1 while this fluorine is -1. If you take another example, CLF3. Now what is the oxidation state for this Cl? Can you are going to calculate this oxidation state? Can you know how to calculate the oxidation states? Yes, so calculate the oxidation state for the chlorine. +3, very good Mansi. Okay, so here is the oxidation state for the chlorine is +3 while this fluorine is -1. Okay, so always it is -1. Next compound, if I am going to give you one more example, for example BrCl5. So what is the oxidation number for the Br here? +5. Yes, it is +5 while the chlorine is -1. If you take another example for the oxidation number IF7.
F7 चा ओनली वन कंपाऊंड स्टेबल असतो, दॅट इज IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराईड. सो ह्या आयोडीनचे ऑक्सिडेशन स्टेट आहे +1 आणि इथे आहे -1. So if you see this X is always oxidation state for the X is +1 +3 +5 +7 while X dash is a -1. This is the next characteristic. Now this interhalogen compound, they exist in gases, liquid, solids depending upon their composition. त्यांच्या composition वर depend असतं. They can be exist in gases, liquid or solids. Liquid, gases or solid depends on their compositions. नेक्स्ट, हे जे असतात हे वोलाटाईल असतात पहा. दे आर volatile and they are less stable. They are not explosive. हे आपण त्यांच्या जनरल कॅरेक्टरिस्टिक पाहतोय पहा. हे एक्सप्लोजिव्ह पण नसतात. नेक्स्ट, हे डायमॅग्नेटिक आहे. ह्यांचा जो बॉन्ड असतो, हा जो एक्स आणि एक्स डॅश मधला जो बॉन्ड तयार होतो, हा जो बॉन्ड आहे हा वीकर बॉन्ड असतो. दिस बॉन्ड इज व्हेरी वीकर बॉन्ड देन देअर पॅरेंट. पॅरेंट म्हणजे काय? फॉर एक्झाम्पल, हा जर बॉन्ड असा असेल ClF आणि ह्यांचा पॅरेंट आहे ClCl किंवा FF, तर ह्या पॅरेंटपेक्षा हा जो बॉन्ड असतो हा वीक असतो, हा इझिली ब्रेक होऊ शकतो. देअरफॉर दे आर मोर रिॲक्टिव्ह दॅन द हॅलोजन. हे इझिली ब्रेक होऊ शकतात. बॉन्ड वीक आहे म्हणून ते जास्त रिॲक्टिव्ह असतात दॅन द दिस काइंड ऑफ हॅलोजन्स ओनली. देअरफॉर they are more reactive than halogen. हॅलोजन्स पेक्षा ते जास्त रिॲक्टिव्ह असतात. ओके, सो सी आपण आता कॅरेक्टरिस्टिक पाहिले, तर मी परत एकदा तुम्हाला सगळे कॅरेक्टरिस्टिक रिकॉल करते पहा. फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक, जनरल कॅरेक्टरिस्टिक फॉर द इंटरहॅलोजन कंपाऊंड इज, इंटरहॅलोजन कंपाऊंड म्हणजे पहिल्यांदा ते लक्षात घ्या की ज्यावेळेस दोन वेगळे हॅलोजन एकमेकांना कंबाईन होतात त्याला इंटरहॅलोजन कंपाऊंड म्हणतो आपण. सो द फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फॉर द इंटरहॅलोजन कंपाऊंड इज, in XX-N type of interhalogen compound, this X is always larger in size while X dash is always smaller in size. हा जो N असतो हा ऑलवेज ऑड नंबर असतो. सॉरी, X आहे तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह असतो, X डॅश हा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह कंपाऊंड असतो. ह्यांना आपण नाव हॅलोजन हलाइड ह्या फॉर्ममध्ये देतो की जे आपण इथे दिलेत पहा. क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड, ब्रोमीन ट्रायक्लोराइड, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड. Like this, these interhalogen compounds they always have the even number of atoms. ह्यांची जर टोटल सम केली आपण ह्या कंपाऊंडची तर ती ऑलवेज इवन नंबर असते. सो आपण इथे एक दोन एक्झाम्पल पण घेतले. फॉर एक्झाम्पल ClF3, इट फोर नंबर ऑफ atoms, IF7 8 number of atoms, BRF5 6 number of atoms. Now this X dash is always odd number like 1 3 5 7. नेक्स्ट, ह्यांच्या ज्या प्रॉपर्टीज असतात त्या इंटरमिडिएट प्रॉपर्टीज असतात. देअर प्रॉपर्टीज आर इंटरमिडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन द पॅरेंट हॅलोजन ॲटम. नेक्स्ट, त्यांच्या ऑक्सिडेशन स्टेट, एक्सची ऑक्सिडेशन स्टेट ही +1 +3 +5 +7 अशी असते. नेक्स्ट, एक्स डॅशची ऑक्सिडेशन स्टेट ही -1 असते ऑलवेज. नेक्स्ट, they exist in the form of liquid, gases, solid, depends on their compositions. They are volatile. So what is volatile? Can you know what is the meaning of volatility?
Yes, what is volatile then? Ma'am, they can easily evaporated. Yes, they can be easily evaporated. ओके, मग ते इझिली इव्हॅपरेट का होतात? कारण त्यांचं ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर कमी असतं, त्यांचा बॉइलिंग पॉईंट हा कमी असतो. ओके, दॅट्स वाय दे कॅन बी इझिली इव्हॅपरेट इन द ॲटमॉस्फिअर. सो दे आर कॉल्ड एज volatile liquids, volatile compounds. So these are these interhalogen compounds are volatile. They are less stable. दे आर नॉट एक्सप्लोजिव्ह. हे कुठेही एक्सप्लोजिव्ह कंपाऊंड्स नाही आहेत. हे डायमॅग्नेटिक असतात आणि हे जे आहेत त्यांच्यामधला जो एक्स डॅश बॉन्ड असतो तो वीकर बॉन्ड असतो. देअरफोर they are more reactive than the parent halogen. Okay, so these are the some general characteristic for the interhalogen compounds. Now we are going to see about their how we are going to prepare the interhalogen compound. Preparation पाहूयात आता. तयार करूयात इंटरहॅलोजन कंपाउंड्स. Preparation for the interhalogen compound. So first is firstly we are going to prepare the chlorine monofluoride. Chlorine monofluoride. So कसा बनवायचा पहा chlorine monofluoride. Just simple direct combination in a equal volumes of chlorine and fluorine, it gives you chlorine monofluoride. Okay, so this chlorine monofluoride, it is a colorless gas. Okay, आता ह्या दोघांना आपण इक्वल व्हॉल्यूम मध्ये काय केलं, डायरेक्टली कंबाईन केला तर आपल्याला भेटेल क्लोरीन मोनोफ्लोराइड गॅस. नेक्स्ट आहे क्लोरीन ट्रायफ्लोराइड. क्लोरीन ट्रायफ्लोराइड सिंपल आहेत पहा ह्या सगळ्या इंटरहॅलोजनच्या प्रिपरेशन रिॲक्शन्स. दिस क्लोरीन ट्रायफ्लोराइड, व्हेन this Cl2 it is treated with excess of fluorine. Cl2 मध्ये जर आपण excess of fluorine ची ॲडिशन केली तर हा देईल आपल्याला twice of ClF3, that is chlorine trifluoride. आणि हा देखील कलरलेस गॅस असतो. This is also colorless gas. Next, bromine trifluoride. आता वरच्या सारखंच रिॲक्शन होईल, सेम टू सेम, काहीच चेंज होणार नाही, फक्त क्लोरीन ऐवजी तिथे काय येईल, ब्रोमीन येईल. ओके, एवढी सिंपल रिॲक्शन आहे पहा. जस्ट रिप्लेस दिस क्लोरीन बाय द ब्रोमीन, Br2 plus this twice of F2, it gives you BrF3. Okay, so this BrF3, it is yellowish green colored liquid. It is yellow green liquid. ब्रोमीन हा मोस्टली लिक्विड फॉर्म मध्येच प्रेझेंट असतो, सो इट इज अ येलोइश ग्रीन लिक्विड. Next, iodine trichloride. Iodine trichloride. So this iodine trichloride is similarly I2 plus thrice of Cl2, it gives you iodine trichloride.
this is also this has a different color, that is it is a orange color solid. हा ऑरेंज कलरचा सॉलिड फॉर्म मध्ये प्रेझेंट असतो कंपाऊंड. ओके, फक्त कंपोजिशन पाहायचं आणि सिमिलर त्या प्रमाणे त्याची ॲडिशन करायची, एवढाच पॉईंट आहे पहा. एवढाच सोपी रिॲक्शन आहे ही. ब्रोमीन पेंटाफ्लोराईड. येस, कुणी सांगू शकेल का मला ब्रोमीन पेंटाफ्लोराईड कसा बनवायचा? सांगा बरं, रिॲक्शन करा. नाही येणार? मग Br2 plus हां, F2 5F2 ओके. gives 2 BrF5. Br2 plus 5F2, it gives twice of BrF5. BrF5. Very good, excellent, correct. Okay, so that is bromine pentafluoride. This is also colorless liquid. Here we use in excess of fluorine. This is the colorless liquid. Okay, similarly you can prepare the any compounds, different compounds you can prepare. वेगवेगळे कंपाऊंड आपण इथे बनवू शकतो, लाईक दिस ब्रोमीन मोनोक्लोराइड्स किंवा आयोडीन मोनोक्लोराइड, ब्रोमीन ट्रायक्लोराइड यासारखे कंपाऊंड्स तुम्ही इथे बनवू शकता. सो द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी बाय द रिॲक्शन ऑफ हॅलोजन विथ इंटरहॅलोजन कंपाऊंड. इथे आपण काय केलं होतं, दोन हॅलोजनला कंबाईन करून रिॲक्शन केल्या पहा. आता आपण पुढे पाहूयात नेक्स्ट पॉईंट, बाय द रिॲक्शन ऑफ हॅलोजन विथ इंटरहॅलोजन कंपाऊंड. आता हॅलोजन इंटरहॅलोजन कंपाऊंड बरोबर जर रिॲक्ट झाले तर कशी रिॲक्शन दाखवतात ते पाहूया. रिॲक्शन ऑफ हॅलोजन halogen with interhalogen compound. बघा आता पहिली रिॲक्शन. फॉर एक्झाम्पल, if you want to prepare bromine fluoride or monofluoride, ब्रोमीन मोनोफ्लोराईड जर बनवायचं असेल तर पहा, आता इथे काय करणार आहोत आपण, एक हॅलोजन दुसऱ्या इंटरहॅलोजन कंपाऊंड बरोबर ट्रीट होतोय BrF3 बरोबर, आणि हा आपल्याला देतोय दुसरा इंटरहॅलोजन कंपाऊंड. ओके, डिफरंट इंटरहॅलोजन कंपाऊंड. आपल्याला बनवायचं आहे ब्रोमीन मोनोफ्लोराईड बाय कंबाइनिंग दिस ब्रोमीन ट्रायफ्लोराईड विथ द ब्रोमीन. सो वी गेट हिअर थ्राइस ऑफ BrF, ब्रोमीन मोनोफ्लोराईड. येस, सगळे बॅलन्स्ड आहेत का पहा, 3 फ्लोरीन आहेत, 3 ब्रोमीन आहेत. येस, इट इज करेक्ट, राईट. सो वी कॅन प्रिपेअर, दिस इज अ इंटरहॅलोजन कंपाऊंड. ब्रोमीनला जर इंटरहॅलोजन कंपाऊंडमध्ये टाकला तर हा देतो वेगळा इंटरहॅलोजन कंपाऊंड, दॅट इज द ब्रोमीन मोनोफ्लोराईड. नेक्स्ट, ब्रोमीन ट्रायफ्लोराईड, ब्रोमीन ट्रायफ्लोराईड. हे पहा, ब्रोमीन प्लस chlorine trifluoride, it gives you two different compounds, that is bromine trifluoride plus bromine monochloride. Okay, so we get this kind of different compounds here. Next we are going to see the one special reaction for the preparation of iodine monochloride. आयोडीन मोनोक्लोराइड बनवण्यासाठी एक स्पेशल रिॲक्शन पाहूयात पुढे. आयोडीन
monochloride. If this iodine, it is treated with potassium chlorate like KClO3, it gives you iodine monochloride plus potassium iodate. So हा जो आहे that is a potassium chlorate. It is a potassium iodate. This is iodine monochloride आणि हा आहे iodine. So simple reaction पाहिली आपण. This is one of the special reaction for the preparation of iodine monochloride. When iodine ह्या ICL ला विथ सोल्युशन असं देखील म्हणतात पहा. हा जे सोल्युशन आहे याला म्हणतात विथ सोल्युशन. विथ सोल्युशन असं देखील म्हणतात. सो आयोडीनला ज्यावेळेस पोटॅशियम क्लोरेटमध्ये डीप केला, ॲड केला, डिझॉल्व्ह केला, तर इट गिव्स यू आयोडीन मोनोक्लोराइड प्लस रिमूव्ह पोटॅशियम आयोडेट. दिस आयोडीन मोनोक्लोराइड सोल्युशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज विथ सोल्युशन. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट इट्स केमिकल रिॲक्शन्स. आता आपण त्यांच्या केमिकल रिॲक्शन्स पाहूयात. पहा काही हे आपण इथे प्रिपरेशन रिॲक्शन स्टडी केले. नाव we are going to see about its chemical reactions. Chemical properties of interhalogen compound. काय असतात chemical properties of interhalogen compounds? The first chemical property of the interhalogen compound is when they are treated with the water, किंवा त्याला आपण हायड्रोलिसिस असं देखील म्हणूया. रिॲक्शन विथ वॉटर. मॅम माझी बॉटल द्या ना फक्त इथे. हां. सो रिॲक्शन विथ वॉटर. मग काय रिॲक्शन होते पहा वॉटर बरोबर. If BrCl is treated with water, it gives you this bromous acid plus HCl. Okay, so this is a reaction with water. Now the another compound we are going to see with the water is the iodine monochloride. सी पुढे जर ICL ला आपण ट्रीट केला वॉटर बरोबर तर काय रिॲक्शन होईल पहा. इट गिव्स द आयोडिक ॲसिड. आयोडीन. ओके. Next I have ICl3. If you are going to dissolve it in water, it also gives you iodic acid. Next I have reaction with hydrocarbon. तुमच्या बोर्डाच्या पेपरसाठी प्रिपरेशन रिॲक्शन जास्त महत्त्वाचे आहेत आणि इंटरहॅलोजन कंपाऊंड म्हणजे काय आणि त्याचं क्लासिफिकेशन. ओके. ह्या केमिकल रिॲक्शन रेअरली विचारल्या जातात. जेवढ्या विचारलेल्या आहेत तेवढ्या आपण करायच्यात.
प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन पेपर पाहून. ओके, सो पहा हायड्रोकार्बन बरोबर जर इंटरहॅलोजनची रिॲक्शन झाली तर ह्या प्रकारचा कंपाऊंड तो तयार करतो. ही मी एक जनरल रिॲक्शन लिहिली इथे. एक एक्झाम्पल लिहूयात. ICl तर काय होतं पाहिजे CH2I CH2Cl. okay, so how we are going to read this compound or what is the name of this compound? आता अल्फाबेटिकली नंबरिंग करणार म्हणजे क्लोरीन अगोदर येतो, सो 1 and 2. therefore the name of this compound is 1 chloro 2 iodo ethane. 1 chloro 2 iodo ethane. ठीक है. नेक्स्ट, so these are the chemical properties of interhalogen compounds. next we are going to see about its structure. त्यांचे स्ट्रक्चर्स पाहूयात का पुढे. स्ट्रक्चर आणि पुढे uses. okay, before going for the structure we are going to study about its thermal stability. आदित्य तुझा मायक्रोफोन म्यूट कर. आदित्य, येस, थँक यू. इंटरहॅलोजन कंपाऊंडची थर्मल स्टॅबिलिटी पाहूयात पहा. थर्मल स्टॅबिलिटी ही कशावर डिपेंड असते पहा. इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. it depends on the electronegativity. It's more the electronegative difference compound is more stable. The compound is more stable. Okay, for example, आता अगोदर इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीज लिहूयात. फ्लोरीनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी असते 4, क्लोरीनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी आहे 3.2, नेक्स्ट ब्रोमीनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी आहे 3, आयोडीनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी आहे 2.7. ह्यांच्यामधला जेवढा जास्त डिफरन्स, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीचा जेवढा जास्त डिफरन्स तेवढी जास्त थर्मल स्टॅबिलिटी. Therefore the order is like this: ClF, ICl, IBr आणि BrCl. तुम्ही ह्यांची डिफरन्स काढून ठेवू शकता, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स. Okay. The next point is we are going to see about their structure. त्यांचे स्ट्रक्चर्स पाहूयात पहा. Now we are going to study about their structures. मग पहिला आहे क्लोरीन ट्रायफ्लोराइड. क्लोरीन ट्रायफ्लोराइड
The structure for this chlorine trifluoride is like this. Cl and this is the F3 F आणि इथे असतात 2 लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आता मी तुम्हाला मागे शिकवलं होतं की लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कसे तयार होतात. ओके, ज्यांच्या लक्षात नसेल त्यांनी आज परत एकदा सर्च करायचा की लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन कसे तयार होतात. So these are the 2 lone pair of electron. So that is the structure for chlorine trifluoride. Next आहे chlorine pentafluoride. Chlorine pentafluoride. So see, this is a chlorine. हां तिथेच असेल ना, तिथेच ठेवला होता मी. आहे का तिथे? पहा बरं. नाही नाही, मी हातात घेऊन आले, काही लक्षात नाही माझ्या. 1 मिनिट, जस्ट वेट करा 1 मिनिट. आहे का? काय करतोय? रफ नको करू. हा लेक्चरला गेलाच नाही काय? गेला. ओके, सी so this is a chlorine pentafluoride. The structure is like this. ठीक आहे. So the remaining point we will see tomorrow. आज आपण इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स घेतले. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स म्हणजे काय. ज्यावेळी 2 हॅलोजन ॲटम एकमेकांमध्ये कंपाऊंड बनवतात, 2 वेगळे हॅलोजन ॲटम, त्याला म्हणतो आपण इंटरहॅलोजन कंपाऊंड. देन वी स्टडी देअर क्लासिफिकेशन, वेगवेगळे इंटरहॅलोजन कंपाऊंड कुठले कुठले असतात ते पाहिलं. देन कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स. Then their preparation and chemical properties, and we started the structure. Some structures are remaining, so we will see them tomorrow. Is there any doubt in today's lecture? काही डाऊट असेल तर तुम्ही मेसेज करून पण टाकू शकता किंवा तुमचा मायक्रोफोन ऑन करून देखील विचारू शकता. एवढी भूक लागली होती मला सकाळी. हां, तुम्ही बाहेर होते ना मीटिंगच्या वेळी? कोणती मीटिंग? हां, मी बाहेर होते. तरी पण 15 मिनिटं जॉईन केली मी साईडला गाडी थांबवून. मी गावात गेले होते आणि मला यायला वाजले 1:30 घरी यायला. घरी आले, पटापटापटा जेवले. एकच फुलका खाल्ला मी, फक्त एक फुलका खाल्ला, काहीच नाही खाल्लं दुसरं. हे केलं आज डाळ भात वगैरे केलं. मला एकच फुलका गेला आणि एवढासा भात खाल्ला. फिरून आले ना? हां, जेवणच नाही गेलं. पण मग मला आत्ता एवढी भूक लागली. मी गेले होते 11 वाजता. हां, 11 वाजता सगळा स्वयंपाक करून गेले. मी सकाळी 7:15 खाली आले होते मॅम. त्याच्या आधी पण मी एक्सरसाइज वगैरे करून आले होते खाली. एक्सरसाइज वगैरे करून खाली आले आणि मग 7:15 नंतर ह्यांचा टिफिन केला पोरांचा. मग आमचं नाश्त्याचं बनवलं. मग स्वयंपाक केला सगळा. 10:30 पर्यंत सगळा स्वयंपाक झाला. मग थोडंसं अर्धा तास देवाचं केलं आणि मग 11 सव्वा 11ला मी बाहेर गेले. गावातले काम होते, श्रेयांचा प्रोजेक्ट करायचं आहे,